Yo, gamer, I'm here and welcome to Lies of P video. So we have a director's feedback or demo Q&A. So this is all the feedback that they received for the Lies of P demo, which was amazing, by the way. So this is a Q&A that they answer and give us their thoughts and what to expect from the game going forward. I have watched a snippet of this, but I haven't watched the full thing. So I'm kind of excited for this because, as you know, guys, I enjoyed the demo. I enjoyed the hell out of that demo. I've played it like 4 times, over 5 times now. Like, it's crazy. It's crazy. I freaking love this game. So I'm hyped to see what these guys will say, what they have in store for us. So yeah, let's get it. Lies of P director's feedback. Okay. 안녕하세요. 피해 거짓을 개발하고 있는 총괄 디렉터 Jiwon Choi. Like what's with the bucket head? Is it like a hide the identity? Or is it like a promotion thing? Right? I don't get it. So Jiwon Choi, director of Lies of P. Hope I haven't butchered that name, by the way. Okay. 최지원입니다. 이렇게 영상으로나마 여러분들과 만나게 되어 신나고 반갑습니다. How do you feel about the release of the Lies of P demo? Okay. 데모가 공개된 게 한국 시간으로 새벽 4시인가 그랬는데요. 썸머 게임 페스트를 기다리면서 저희들도 그대로 밤을 새웠습니다. 또 많이 Yeah, you and me both, bro. 긴장도 되더라고요. 처음 플레이 가능한 버전을 선보이게 돼가지고 저희가 걱정 반 기대 반이었는데 여러분들께서 좋은 만들 그리고 응원, 피드백들을 많이 주셔가지고 흥분되는 나날을 보내고 있습니다. For saying all the kind words, like they deserve all the praise. Honestly, the people hating on this game are those who are so fixated and are so nostalgic about Bloodborne, and pissed about Souls games being like a copy of like, a Dark Souls or Sekiro. Like, just get over it, bro. Like, there are so many games that do this, right? Just, get in touch with the times. I'm sorry, but I love this game. So I'm gonna defend it till I die. Okay, purpose of this video, feedback of course. 지난 9일 피해 거짓 데모 버전을 저희가 공개를 했습니다. 정말 많은 분들이 플레이를 해주시고 의견을 주셨습니다. 저희도 고민했던 부분, 저희가 미처 생각하지 못했던 그러한 부분들에 대한 이야기들도 있어가지고 그러한 부분에 대해서 디렉터로서 한번 생각을 미리 말씀드리고 싶고 또한 데모를 경험해주신 플레이어분들이 걱정하시는 부분들에 대해서 저희가 어떻게 대응할 것인지를 먼저 소개해드리고 싶어서 이 영상을 준비하게 됐습니다. Okay, there were a lot of feedback regarding the dodges. What are your thoughts on this? So this was a discussion for quite a while. A lot of the community members, the Lies of P community members, mainly on Reddit, have all complained about the dodge. Now, for me, I didn't really complain about it as much as many people did because I figured out that it's more of a parry-based game, right? So, and later on, we also found out that the dodge can actually be upgraded on the skill tree. So, like, there's more to it. But anyway, let's hear what he says first. Getting way ahead of myself. 해피를 가장 많이 언급해 주시고 우려해 주시더라고요. 그래서 데모 플레이하는 영상도 저희들이 많이 찾아봤습니다. 그리고 해피와 가드는 피해 거짓에 있어서 피 기관처럼 the most crucial elements alongside the P organ. 플레이 구조상 매우 신중하게 다뤄야 하는 부분이기도 하고요. 무적 유지 시간이나 거리 등 여러 가지 요소와 소정 시 영향받는 부분들에 대해서 제작진들이 다방면으로 재미는 유지하면서 보다 나은 전투 경험을 전달해드리기 위해 모든 개발진들이 노력하고 있어요. 9월 19일까지 Your patience until September. So it seems they are addressing the issue. But yeah, it did feel a bit junky. It does feel junky. It's not smooth like a roll, right? The Elden Ring roll, which can be just spammed. But I get what they're trying to do. They're trying to get a balance between, like he said, guarding or parrying and the dodge roll, right? So I'm looking forward to see what they'll do with it. But personally, it didn't really bother me as much as it did with many people. I might be in the minority, but the fact that they're working on it and they've actually spoken about it, maybe it's a good thing. So we'll have to see on release how much changes. Do you have plans for any additional improvements to the combat system? Okay. 먼저 조작감에 대해서 저희들이 개선 중인데 캐릭터의 기본 이동부터 로고, character movements, local mechanics, and camera controls. 쾌적한 조작감을 전달드리기 위해서 다양한 요소에 걸쳐서 최종 마무리를 진행하고 있습니다. 그리고 피해 거짓에 있어서 플레이어들에게 최고의
타격감을 선사하는 것이 저희들의 Lies of 목표이기 P. It already 때문에 sounds good. What more 사운드나 can you do? 그리고 모션 등도 저희들이 최선을 다해서 폴리싱을 진행을 하고 있습니다. 또 엇박자라고 하죠. 몬스터들 Offbeat. 공격에 있어서 좀 더 플레이어들이 직관적인 대처를 하실 수 있도록 정박과 엇박에 대해서도 저희들이 nice. 여러 가지 부분에 대해서도 조정. Kind of like what's this Xbox game? This music Xbox game, Hi-Fi Rush, right? So they're trying to add more rhythm to the bosses to make it easier for people to kind of react and adapt to the boss fights, which is pretty cool. I love that idea. 라고 다듬고 있습니다. 네, 꼭 많이 기대해 주세요. How do you plan to enhance readability to make a more user-friendly game? Okay. 사실 저희는 매우 방대한 시스템하고 콘텐츠를 준비를 했어요. 그래서 데모와 소개 영상에서 보여드리는 부분은 정말 극히 일부분이거든요. Fraction of its 크고 magnitude. 작은 이벤트들이 본편에 기다리고 있을 겁니다. Okay. 그래서 피해 거짓말의 매력적인 이야기와 Tutorials and 이벤트들 guides 그리고 to ensure the 시스템들을 players can 보다 fully 원활하게 enjoy. 즐기실 Okay. 수 있도록 튜토리얼이나 가이드도 마지막까지 저희들이 보강을 Fair enough. 하고 Fair 있습니다. enough. 그리고 저희 게임을 통해 처음 소울라이크를 플레이하시는 분도 계실 텐데 소울라이크라는 장르가 이런 재미가 있구나, 차근차근히 해나가면은 어렵지 않구나, 이런 부분을 많이 느끼실 수 있으면 좋겠고, 그래서 앞으로 소울라이크라는 장르를 플레이하시는 분들이 더욱더 많아졌으면 좋겠다는 바람입니다. Okay, so this also kind of applies to me because I'm fairly new to Souls games. Okay, I'm not new to Souls games. I know what Souls games are about, and I've played Bloodborne, but like barely, right? Basically, my friend used to play it. I used to go to his place. I basically used to watch him play Bloodborne. So I understand the way they tell the stories, right? You find bits and pieces of lore within the game itself, pick up newsletters, phone calls and stuff. In terms of Lies of P, there are phone calls that tell you about the lore, the laws about bosses. So the story is not just told to you directly like a normal adventure game, say like God of War, right? You have to piece together the lore. So a new player won't be able to figure that out, right? Until maybe like later deep in the game or until they do some research online. So this makes sense, but I kind of like the fact that it's the way Souls games are supposed to be, right? And he actually mentions that, but they're trying by all means to make it better for beginners, which is kind of cool, but hopefully not too much, okay? Do you have any further optimization plans? Okay, I don't play on 이번 PC. 많은 플레이어분들께서 최적화에 대해서 칭찬을 많이 해주신 점 먼저 감사의 말씀 드리고 싶습니다. 정말 개발진분들이 많은 노력을 기울였던 So positive feedback. 플레이하는 분들께서 바로 알아채 주시니까 정말 기분이 너무 좋았습니다. 하지만 아직도 저희가 조금이라도 더 좋아질 수 있는 부분들이 있을지 검토하고 있어요. 본편에는 데모보다 더 좋아진 그래픽과 최적화된 환경으로 플레이하실 수 있을 겁니다. 많이 언급하셨던 로딩 속도도 이미 본편에서는 어느 정도 저희들이 의미 있게 단축시켰거든요. 최상의 그래픽과 안정된 프레임으로 완벽한 faster loading times, 경험해 보시길 바랍니다. top-notch graphics, stable frames. Let's go. I'm on Xbox Series S and I didn't experience any issues, honestly. I didn't actually even play it in 4K. It was just basically 1080p, but it was smooth, so no complaints from my side. But faster loading screens, bro, I am down. Especially the loading screens back to the hotel are kind of long, so if that can be fixed, bellissimo. Many players have addressed their opinions on having or to level up at the hotel crat. Is the system intentional? I saw people complain about this as well, having to go back to the hotel to level up. I actually mentioned that in my playthrough as well. So let's see what he says about this. 네, 별바라기에서 지속적으로 레벨업을 하지 못하는 것이 불편하다는 의견이 꽤 많으시더라고요. 네, 이해합니다. 저희도 알고 있는데 그런데 굳이 왜 이렇게 의도적으로 불편하게 해두었냐를 조금 설명드리자면 사실 데모에서는 거의 나온 게 없다 싶을 정도로 저희가 준비해둔 이야기가 많아요. 그리고 피해 거짓에 있어서 크라토 호텔은 모든 없다 싶을 정도로 저희가 That I love the sound of that. The demo truthfully shows almost nothing in terms of story. 거의 나온 게 없다 싶을 정도로 저희가 compared to the vast amount of content that lies ahead in the full game.
Let's go. This is what I want to hear, bro. Like, I feel as though there's so much lore already in the demo, and I have to make a video about that, by the way. But for him to say something like this, oh my god. Ugh, makes me hype. Let's go. 이야기가 많아요. Okay. 그리고 피해 거짓에 있어서 크라토 호텔은 It's 모든 our 이야기의 central and pivotal 출발점이자 location in Lies of 중점이거든요. P. Okay. 별바라기 UI를 열었을 때 크라토 호텔이 다른 별바라기 위치들하고 배치가 살짝 다른 것도 사실 저희가 의도한 것이고요. 호텔에서는 많은 사건과 이벤트가 계속 발생하고 Ooh, I love the 그리고 sound of 소피아가 that. 들려준 이야기도 굉장히 중요합니다. 그래서 그러니까요. 이런 내러티브를 적절하게 게임 내에서 풀어내는 방안을 고민하다 보니 이런 구조가 되었는데 그래서 레벨업 위치를 다른 곳으로 조정하는 것이 사실 쉽지가 Okay, 않아요. that makes 하지만 sense. 본편에서는 로딩 속도가 단축되면서 That makes 조금 더 sense. 쾌적한 플레이를 즐기실 수 있을 것으로 예상됩니다. Okay, so basically what he's saying, if you guys did not understand, and I'll try to elaborate with my very, very broken English, is that they have some scenes or like story features that have to happen whilst you're in the hotel, right? So maybe the game is programmed in a sense that certain events happen at certain times when you load back to the hotel. So basically, when you have to upgrade, you have to go to the hotel. So at certain times, it will actually play out as part of their story, right? So they can't really start reverting that and turning it back, right? So they say they'll have faster loading times, so better experience, which is better than nothing. And honestly, I don't mind, right? I don't mind, so it's cool with me. I'm down. 처음에는 불편하다고 느끼실 수 있는데 아마 본편을 플레이하시면서 피해 거짓의 세계를 즐기시다 보면 굉장히 자연스럽게 호텔을 드나들게 되지 않을까 싶습니다. 사실 호텔에 저희가 숨겨둔 것들이 정말 많거든요. 지금 여기서 다 말씀을 못 드린다는 게 너무 Damn, dude, he's teasing, he's low-key teasing everything, bro. 죄송합니다. Could you provide more explanation on how the sounds in Lies of P are planning to change? Okay, I'm not really interested in this a lot, but 사운드야말로 액션 플레이에 있어서 놓칠 수 없는 요소라고 생각합니다. 보다 사운드의 입체감을 강화해서 전투 중 시야에 적이 보이지 않더라도 이들을 감지할 수 있도록 보강하는 작업을 진행 중입니다. they aren't visible on the screen. Okay, so just better sound quality for like movement and stuff. Okay. 실제로 이 세계 안에 있는 것 같은 경험을 하실 수 있도록 저희들이 많은 노력을 Okay, more immersive experience. 음악이 좋다. 게임 내에서 더 나오냐라고 많이 물어보시던데 Yes, 자신 있게 please. 답변드리겠습니다. Yes, please. The music is cracked. Final message to fans and players. 이미 솔라이크를 사랑하시는 플레이어분들뿐만 아니라 피해 거짓으로 처음 이 장르를 플레이해보시는 분들 모두 저에게 너무 소중합니다. 전 세계 게이머분들이 데모를 플레이하시고 다양하게 주신 피드백들을 저희들은 열심히 확인하고 검토 중에 있어요. 이미 반영한 것도 꽤 되거든요. 앞으로 데모 플레이를 하시고 많은 의견 남겨주세요. 저희들이 꼭 확인하고 검토하도록 할게요. 저희는 I can't wait, I can't 마지막까지 wait, 최선을 bro. 다해서 One more 좋은 month. 게임을 선보일 수 있도록 노력하겠습니다. 이거 제가 약속할게요. 그리고 여러분, 데모 버전은 피해 거짓 본편의 빙산의 일각일 뿐입니다. 이거 Barely 거짓이 아니거든요. scratches, bro. 진실입니다. Oh, he can't stop chasing his. Oh my god, I'm sorry guys, but I just love this game. I love it so much. I